Okay, how are you? I'm fine. What about you? I'm also fine, thanks. তো আজকে তোমাকে আমি কিছু কোয়েশ্চেন করব, যেহেতু তুমি আমাদের নতুন ব্যাচের কয়েকটা ক্লাস করেছো, Yes, sir. তো আশা করি তুমি আনসারগুলো দিতে পারবে, আর না পারলে তো আমি আছি। হ্যাঁ, I will try. অলরাইট। Okay. হোয়াটস ইওর ফুল নেম? My full name is Anika Tutuli. My friends and family call me Anika. You can go by this name. ওকে। ডু ইউ লিভ অ্যালোন অর উইথ ইওর ফ্যামিলি? I live in with my family. আই লিভ ইন লাগবে না, আই লিভ উইথ মাই I ফ্যামিলি। live with my family. At moment, I live in Dhaka with my family. ওকে। হাউ মেনি মেম্বার্স ডু ইউ হ্যাভ ইন ইওর ফ্যামিলি? In my family, I have 4 members right now. Okay. Are you single or married? I'm married and I have 2 children. That's good. All right. So, do you live in a flat or in a house? I live in a flat. There are 2 bedrooms, 2 bathrooms, and 1 dining room and 1 balcony. Okay, And that's 1 fine. kitchen rooms. Okay. Do you like to take pictures? Definitely, I like to take picture. I think it's capture my memory and beautiful moments. Okay. I can capture my memories and beautiful moments. Okay. How did you celebrate your birthday when you were a child? Truly speaking, when I was child, I celebrated my birthday everywhere with my friends and family. It was very memorable occasion for my life. Okay. Do you still celebrate your birthday now? Uh, sometimes I celebrated my Celebrated, I celebrate my birthday very often. Okay. And what types of food do you normally eat on your birthday? I normally eat my birthday foods is biryani, cakes, like some drinks, etc. Okay. Do you invite your friends and other people on Yes, your I birthday? invite my cousins, friends, and my relatives in my birthday. Okay. Thank you very much. তো খারাপ না, তুমি পারফরমেন্স তো ভালোই করলো। হ্যাঁ, তো এটা আগের থেকে তুলনা করলে অনেক ভালো হয়েছে, তা আরও ভালো করতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।